puluhan tahun ke depan kita. Indonesia's land of Papua, Tanah Papua. Consisting of two provinces, Papua supports one of the only remaining large tropical forests in the world. With the Amazon and Congo basins, these forests serve as the lungs of the planet. And in Papua, they are the lifeblood of the people. Dan yang terutama yang membuat saya sangat terkesan itu karena hutan di Papua itu memberi banyak kehidupan untuk masyarakat di Papua. Jadi sumber kehidupan mereka itu sebetulnya di hutan. Papua's geography contains a variety of ecosystems: coasts, mangroves, forests, and mountains that supports roughly half of Indonesia's biodiversity. Over 600 species of birds are found in Papua, including the birds of paradise, many of which live nowhere else on Earth. Dan untuk saya burung di Papua, apalagi cendrawasih itu sangat luar biasa, sangat unik, sangat cantik, nggak bisa dilupakan. The birds of paradise are icons of Papua's biodiversity. Their unparalleled beauty has made them a symbol of international renown. Ya, burung yang itu boleh dorang selalu suka untuk cari-cari di dekat kampung. Kita dengar ini suara toh, kita dengar suara baru. Kita jalan pagi dengar suara langsung. Kita jalan pas dapat suara itu baru ketemu ini dia punya sarang. Global interest in Papua's birdlife is leading to increased opportunity for wildlife tourism, bringing newfound economic benefits to local communities. Burung-burung yang seperti kakatua raja, kakatua putih, rangkong, Magnificent yang dia main di sini, main di tanah. Kita jalan lagi ketemu ini parotia, oh ini tempatnya main parotia. burung yang kita akan panggil khusus yang malam itu Papua Frogmouth. Banyak serukai lewa utang no sop tu kai memnya mem tuma wencap tuma arane no ne bisa punya tumi tie icem punya tun cita din jam ti cem nya tu ho tu no ko indamnya tu ho tu no kai icem. But these forests are no longer isolated from the rest of the world. The demand for timber, palm oil, minerals, and gas has arrived. The future existence of Papua's resources and biodiversity and the communities that rely on them depend on the choices made today.
the governments of Papua and West Papua are bringing together non-government, community, academic, and religious partners to create a sustainable pathway for development. Adik-adik yang kecil bilang, jangan potong ini, jangan tebang kayu itu karena guna untuk burung untuk bawa uang. There are plenty of examples of ecosystems destroyed by overexploitation. With its forests still intact, Papua has the opportunity to develop in a way that allows both its people and its environment to thrive. Keindahan yang di Raja Ampat, khususnya di Saporkren, itu sangat indah sekali. Recent successes in the marine environments of the Raja Ampat region of West Papua show that development and conservation can go hand in hand. Within the forests, local leaders are organizing their communities with similar goals. Jadi yang guna untuk kita ada 3 hal yang lebih penting untuk kita. 1, hutan. 2, konservasi. 3, pariwisata. Yang penting kita jaga burung baik-baik. Mereka lihat ya uang itu langsung. Ini mereka kasih di ini kita punya kampung. The forests, the birds, and the communities make this region unique and irreplaceable. Kalau hutan di Papua harus hancur, masyarakat di Papua itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Jadi kehidupan mereka dan harta mereka itu adalah di hutan. As the lungs of the planet, tropical forests are an important buffer against our changing climate. If Papua's ecosystems are degraded, the effects will be felt not just locally, but across the world. Arfak ini berguna sekali untuk masa depan. Through collaborative leadership, achieving sustainable growth, maintaining the livelihood of local communities, and protecting globally significant biodiversity are possible for Tana Papua and all of humanity. Alam Papua sangat-sangat indah. Jadi saya minta kepada masyarakat Papua umumnya, mari kita jaga negeri kita yang indah ini. Sehingga ke depan anak cucu kita akan menikmati apa yang kita rasakan hari ini dan seterusnya. Mari kita mendukung konservasi yang ada di Papua.